Okay, so we are with how ed adjectives are formed. So it is the same. So you have to take the adjective. I mean, you have to take the verb, for example, interest, and add ed. That's it. So interest, interested. Okay. So this is the past participle that you know, and we use it as an adjective. For example, you say, I am very interested in sports. Like this guy, you know, he is interested in that kind of game, let's say. So this is an interested frog. You see he's interested in the face? So definitely, he's interested. Okay. So, van viendo la diferencia entre interesting e interested. Kind of. So cool. Kind of. Okay. Let's move on and you will see. So ing, this is important, okay? Reggaeton starts here. Ing adjectives of feeling. So we're speaking about feeling, okay? So example, I watched an interesting movie about sports, similar to previous example. So I say I watched an interesting movie about sports. And so the origin of the adjective interesting is the verb interest. You know that. So ing adjectives describe the cause as well as the source. An ing adjective describes the cause of the feeling. Or we can say an ing adjective describes the source of the feeling. Okay? So let me ask you, what is source? I don't know. Someone? I have an idea, but I don't think that's correct. What is your idea? I really watch that word when I'm downloading something, but it's not the same, I think. Okay, so you may download from a source, maybe? Maybe. Okay, so for example, look at the water here. Okay, what is the source of the water? La sombrilla. How do you say source in Spanish? It's a synonym of cause, no? No. Okay. Okay, anyone with source? No. I don't know. It's like a puente, maybe. Yes, exactly. Where the feeling comes, de donde viene el feeling. So, the source. Or What the is source cause or the meaning? is, for example, you think about light. So what is this? What is a source of light? I don't know. I don't listen for that. I'm asking. Okay. So imagine source is where something comes from, okay? So for example, I can tell you that light, or no, I can tell you the sun is a source of light. El sol, the sun, is a source of light. Yes. Okay, kind of. I said so.
Okay. Fuente. Continue. Source Puente. is fuente. Yeah. Okay. So, But it's not kind of bridge. Vamos a hacer puro giro. Que me guarde esa bola. ¿Cuál bola? so for example, you may say, okay, look at the picture here. Okay. So what is the source of the water according to the picture? The umbrella. Definitely. Why? Because water is coming from the umbrella. Okay. Now look at the how we say ing to express cause or source. We are not describing the dog. Okay. We did not describe the dog. Or yes, are we describing the dog? No. Si yo hablo de una causa o de una fuente, ¿puedo hablar del dog? Not really. ¿Cómo describo el dog? ¿Lo puedo describir como una causa o fuente de algo? ¿O puedo describir? Okay. For Maybe. example? It's the source of the pulgas. Okay. Ahora vamos a usar ing. ¿Cómo usa ing? I don't know. Okay. When we speak about the dog, what is the expression in his face? It's like a Surprise. It's like I'm doing something bad recently. Funny. So you say the dog did something bad. Maybe this is not water. Or yes. You don't know? no. Oh, no, this Maybe is not. water. This is water. Okay. So you may say that the dog. Let's use surprise. Okay. Surprise is good for example. So the verb, the action is surprise. Okay. So can you say the dog is surprised? Can you say this? The Yeah. dog is surprised. Pero el perro no se sorprendió. So how is the dog? Yes. Is he surprised? I say this, maybe. Is the dog I don't know. Curious. Curious, okay. Vamos a ver esto. Cuando yo hablo de surprised, yo hablo de una característica de él, ¿verdad? He is surprised. He's like, oh, look at the water. But, okay, this is a feeling. Surprise, oh, wow. But what if I say the dog, surprising? Okay, ya no estamos... But Vean que cuando yo uso ing, estoy hablando de la fuente o la causa del sentimiento. Si el sentimiento es de sorpresa, surprise, yo voy a decir que el perro es la causa o la fuente del surprise, de la sorpresa. El perro es sorprendente. ¿Ven? Así como la umbrella es la fuente del agua, el perro, si yo le pongo ing, es la fuente de la sorpresa.
Y no, tal vez el perro no se está sintiendo surprised. Maybe the dog is guilty. El perro se está sintiendo culpable ahorita. Is feeling guilty, pongámosle así. Este ing sí es de estando, ¿verdad? O sintiendo. Or the dog is worried. Oh, we may say that. Ajá. El perro está, pongámoslo así, sí. El perro está preocupado. The dog is worried. ¿Verdad? Ahora, el perro, aunque él esté Looking. preocupado porque hay agua en el piso, me está transmitiendo a mí la preocupación. No, No. No, ¿verdad? Puedo yo decir no. the dog is worrying. Vean la diferencia, porque si yo digo worrying, siendo worry, preocupar, yo puedo decir aquí ing, de manera que el perro sea la causa o la fuente de la preocupación. Puedo decir eso, the dog is worrying, como decir el perro es la causa o la fuente de la preocupación, de manera que yo sienta esa preocupación. No. Tal vez para no enredarles. Cuando yo hablo de ing, porque creo que me fui por el camino, bueno, yo voy a decir ing cuando yo observo algo que causa en mí un feeling, pero es externo a mí, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo y digo, the dog is surprising. Es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué es sorprendente? Bueno, yo llego y digo sorprendente porque está haciendo un gesto humano. Porque está teniendo una reacción con el agua que está viendo. Entonces yo decido que para mí el perro es sorprendente, pero yo no estoy hablando acerca de lo que el perro en realidad está sintiendo. Maybe the dog is worried. Era así más bien. Yo le puse, bueno, es worried, ¿verdad? Está sorprendido. Yo vengo y digo, el perro, no, sorprendido no, está preocupado. El perro está preocupado. Pero para mí, que no estoy en los zapatos del perro, yo digo, the dog is surprising, porque para mí es sorprendente que él pueda expresar eso. So, ing me habla a mí de la fuente o la causa de una emoción, pero no exactamente que de donde venga se esté sintiendo. No sé si eso es un punto como crítico del tema, así que yo quería ver si me expliqué más o menos o si quedó más bien más enredado. The true, I'm 50-50. Me too. Teacher, yo creo que entendía antes por mi propia, no sé, mi propio Yo pensamiento. solo leí lo de abajo y más o menos de ahí me agarré. Ok, no problem. Vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Entonces, cuando hablamos de que el ing adjective es la causa of the feeling or is the source of the feeling, estamos hablando de que de ahí proviene lo que nosotros percibimos. Entonces, por ejemplo, what is the source or the cause of the interest? Desde esta oración. I watched an interesting movie. So, what is the source of or the cause of the interest? Well, the source, la fuente, or the cause of the interest is the movie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la película fue la que causó en mí el interés. So, it is interesting. The movie is interesting because the movie caused the interest or was the source o fue la fuente of the interest. So, the movie interests me. La película me interesa. Now, can I say, puedo yo decir, the movie is interested? Yeah. Why not? What do you guys say?
Can I say the movie is interested? No, Why not? Yes. I think interesting. Someone else? No, it's interesting. Okay. Yo vengo y digo that the movie is the source, de la fuente, or the cause of the interest. So for me, para mí the movie is interesting, ¿verdad? Pero yo estoy describiendo la película. Oh, yeah, yes, the movie is interesting. Oh, yes, yes, that person is interesting. Usted puede decir eso, usted puede hablar de una persona y usted dice, that person is interesting, ¿verdad? Ahora, les ha pasado, y se los voy a poner así, les ha pasado que tal vez una persona llega y les dice una cualidad que ustedes tienen que no sabían que tenían. Never. No. Never? No? Ok, muchas veces uno tiene cualidades que, digamos, uno tiene cualidades y defectos, ¿verdad? Todo el mundo los tiene y es normal. Pero uno, como es así, casi siempre se ve solo los defectos, ¿verdad? Pero las demás personas son capaces de ver las cualidades. So, for example, maybe I tell you guys as a group, you guys are patient. Ustedes son pacientes. Y tal vez ustedes no se consideran pacientes. No sé si, bueno, les voy a poner otro ejemplo. Let's speak about any famous person for you? A famous person? Someone? ¿Algún famoso? ¿Famosa? Will Smith. We always speak about Will Smith. Okay. So Will Smith is interesting. Okay, that is my opinion. Okay, so I describe Will Smith and I say Will Smith is interesting. Pero ¿qué pasa? Para todo el mundo Will Smith es interesting. Maybe not. No. So that's my opinion. Pero para mí Will Smith es la causa o la fuente de interés. So I say Will Smith is interesting. For someone else, you may say Will Smith is boring. Right? Alguien más puede llegar y decir eso. Will Smith is boring. ¿Verdad? Es aburrido, me aburre. Y tal vez ustedes no comparten mi opinión, pero yo llego y digo, Will Smith is boring. Porque para mí Will Smith es la causa o la fuente del aburrimiento. Solo pongo ing, boring. Entonces yo uso ing no cuando estoy hablando del sentimiento de lo que estoy describiendo, sino del sentimiento que lo que yo estoy describiendo causa en mí. ¿Tiene más sentido? Yes. Damn it. Yeah. Por ejemplo, yo vengo y digo, the movie is interesting. For example, let me tell you an example. Titanic. Titanic is Boring. a boring movie.
Sad. Let's use boring. So, yo vengo y les digo a ustedes, Titanic is a boring movie. Y no estoy describiendo la película, tal vez, pero estoy hablando de lo que la película a mí me causa sentir. Por eso, ING es la causa del sentimiento. ING me causa Mute. ser o sentirme aburrido. Entonces yo vengo y digo, Titanic is boring. Ahora, yo puedo llegar y decir, y aquí es donde hago la diferencia. Teacher, quiero decir si es deprimente. Oh, okay. You may say depressing movie. Ya lo vemos. Voy a usar ese ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y digo Titanic is bored? It's a bored movie. Ahí español nos hace una mala jugada porque también es aburrido. Pero cuando yo uso bored es porque yo tengo la capacidad de saber cómo se siente la película. ¿Ustedes son capaces de saber cómo se siente una película? No. ¿No? ¿Nadie? Maybe not. No. I have a question for No. you. Is your phone happy? No. No. No? Don't have feelings. Is your, I don't know, are your shoes funny? No. Okay. No. ¿Cuentan chistes? ¿Tienen buen sentido del No. humor? We don't know that. No sabemos No. eso. Vean esta. Let's use this movie, the Notebook. Do you know this movie? The Notebook? Not really. No. Yeah. Les apuesto que lo han visto. El diario de una pasión. Yeah, of course. Okay, The so we what? say Yeah. the Notebook. You So see what? I'm gonna say the Notebook is the is depressing. Just an example. Teacher. I don't know. What is a depressing movie? I don't know. Avengers. ¿Qué? No, teacher. Yes, because Iron Man dies. F. I don't know. Avengers Endgame. Just Avengers. Just Avengers is depressing. The hater, ¿verdad? Avengers is depressing. So I tell Teacher, you, what? I don't know. Just example. I tell you this. Y Avengers. la risa toda maléfica. Yeah. Los haters, o sea, estoy jugando el papel de hater que todo lo odia nada más porque because I'm a hater. So I tell you, Okay. Avengers is depressing. Pero no estoy hablando de cómo la película se siente. No way. I am speaking about how the movie causes a feeling on me. Entonces, el sentimiento that Avengers causes, que Avengers causan me, is depressing. Entonces a mí me genera ese sentimiento. Me hace sentir que está siendo depresivo, depressing. Entonces yo lo describo con ING. Puedo llegar y decir Avengers, no los personajes, sino la película. Avengers is depressed. Puedo decir eso. You can repeat the question? Can I say Avengers is depressed? ¿Puedo decir que la The película movie or Avengers, the Avengers? the movie, can I say that the movie is depressed? No. Maybe. Do I know the feeling of the feelings of the movie? No. No, I don't know. But I can definitely say how I feel. Yo puedo decir cómo me siento when I watch Avengers. Oh, this is depressing. Okay. So let's move on. You will see.
let's move on. So, next. For example, ing adjectives or feeling can describe people or animals. And this is important, okay? For example, this. You're gonna read, I like Mark because he is interesting. So we have a cause here, okay? Mark causes interest. You may say the cat doesn't like to play. Al gato no le gusta jugar. It is very boring, okay? And ahora, usted no puede saber si el gato está aburrido, but you may say the cat is boring because you feel a boring feeling when you see the cat. Okay? You don't know the cat's feelings. Usted no conoce los sentimientos del gato, but you say the cat is boring. So you're gonna say ing adjectives or feeling can also describe things. Yes, pueden describe things. The movie was boring. La película era aburriente, de manera que me generaba un sentimiento de aburrimiento. Or you may say London is an exciting movie. Ajá. Se lo voy a poner así. Yo vengo y digo, what was the meaning of excite? ¿Qué significaba excite? Emoción, no Emoción. es Como acción, como verbo, ¿qué significaba? emocionante. Emoción. Emocionante. Nada más excite. Ok, excite era emocionar. Ok. So, I speak about London, ok. Hablo acerca de una ciudad. Yo puedo llegar y decir London is an exciting city. Because London is, oops, okay. Because London is the source of excite for me. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo pienso en London y I say, woohoo, London is exciting for me. Sure. Ajá. And what is the meaning of resource? Okay, resource es recurso. That's the word that I watch it when I downloading something. So I'm sorry. Don't worry. Okay, so London is the source of excite for me. Okay, but I don't know how London is feeling. Yo no sé cómo London se siente. I don't know how the cat is feeling. But I say the cat, this is the boring cat, you see? For example, this sentence, the cat doesn't like to play. It is very boring. Can you see the cat here? For me, this cat is boring. Is the cat boring for you? Yeah. Yeah, do you guys think the cat is boring? Can you say the cat is Nobody interesting? I'm sorry? Nobody answer. Yeah. Anyway, so let's continue. Now we're going to see the difference when I say ed, adjectives, okay? So for example, look at this guy, okay? He has an afición to sing to music, la 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 la. So the example here is, I am very interested in music classes, okay? Y aquí yo no estoy hablando de cómo me hacen sentir las clases de música en esta oración.
¿Creen o sí? ¿Qué creen ustedes? Estoy hablando de cómo las clases de música me hacen sentir. Are you guys here? And what's happening, teacher? I'm so sorry. No. I'm out No. for a full moment. Don't worry. Okay. So for example, I say, I am very interested. So I speak about me. I speak about my emotions, my feelings. I am very interested in music classes. So yeah, definitely music classes cause an effect on me. So the most important word when we speak about ED is effect, okay? Why? Because music classes causan un effect on me. ¿Cuál es el efecto que causan en mí? Causan interés. Por lo tanto, I am interested. ¿Ok? Yo puedo llegar y decir, yeah, music classes are interesting. Ellas son interesantes. Y ahora voy a hablar de cómo yo me siento. And I say, I am very interested. ¿Verdad? Yo estoy muy interesado. Las clases son interesantes. They are interesting. Music classes are interesting. I am very interested. Yo estoy muy interesado. Entonces, yo uso ed to describe to describe a person or animal who has the feeling. Entonces, esta es la palabra clave. Ed se usa para describir quién tiene el feeling. Ya no hablamos de cómo me hace sentir algo, sino lo que yo siento. Directamente estoy describiendo a quien tiene el sentimiento. Ahora, si yo vengo y digo, the movie was interesting, yo uso ing justamente porque la movie, porque la película fue la fuente del interés o me causó a mí un interés. Entonces uso ing. Pero yo voy a usar ed cuando yo hablo de quien tiene el sentimiento directamente. ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, una movie no puede tener un sentimiento because it's an object, ¿verdad? So, yo no puedo decir the movie is interested con ed al final, porque una película no puede estar interesada. Puede ser interesante, pero no puede estar interesada. Ahora, yo puedo decir I am very interested. You definitely can't say that. I can't say that. Yo puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el sentimiento. ¿De qué? De sentirme interesado hacia music classes. Or I can feel interested in a movie. Puedo sentirme interesado in a movie. So I have this question. Who is feeling the interest? You have to ask yourselves. Tienen que preguntarse ustedes. Who is feeling the interest? It's me. Ah, okay. So music classes interest me. Okay, las clases de música me interesan, so I feel interested in music classes. Okay. ¿Cómo lo ven? The same, 50-50. Easy. Okay. Maybe. Maybe with a little of practice, you could see the difference. Not really. Okay. That's optimistic. So let's move on. Let's see. So for example, we have this, okay? ED adjectives. So ED is like a mood, and ING is like a quality, maybe. Yes, definitely yes. Let's see here.
this is, how do you feel when you see the picture? How do you feel? Is Like in a movie. Okay, but how do you feel? ¿Cómo se sienten ustedes? How do you feel when you see this? No describan el lugar, but how do you feel? Could be sad, sad. Relaxed. lonely. Okay. So you feel relaxed, you feel lonely, you feel sad. ¿Y ustedes creen que lo que ustedes, que la manera en que ustedes se acaban de sentir hace alguna diferencia en el lugar? Nope. No, right? You feel different. But the place is the same. El lugar es el mismo. Más o menos por ahí vamos. Yo uso ed cuando hablo de cómo yo me siento, ¿verdad? Y cómo yo me sienta no necesariamente va a modificar el lugar, porque el lugar no tiene un sentimiento. For example, ed adjectives of feeling only describe people or animals. Ed es solamente para people or animals, que son los que pueden tener un sentimiento. For example, I say, and this is correct. Any volunteer to read? Oh, the time is over. Chicos, voy a cerrar acá la sesión. You have 5 minutes, ¿ok? Okay. Voy a subir el segundo video y ahorita les mando el link para seguir, ¿ok? Okay. Okay, see you.